Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Сегодня... Рады приветствовать вас где? Рады приветствовать вас где? На канале Красный Папа. Рад приветствовать Getting Used. Продолжаем наше путешествие по поводу вот этой микросхемки. И сегодня мы уже без повторений, без ничего. Мы Сразу начнем к делу. Как это называется на английском? Когда сразу давай к делу. Straight out of the gate. Straight out of the gate. Давайте пойдем. Первое. Давайте пойдем. Куда ты хочешь идти? Сиди здесь. Так, ну все, давай, начинай. Строчи, пулеметчик, давай. Switch я буду. А где он? Подожди, давай сначала маленький вот сюда диодик пришпандорь. Какой стороной, объясни ребятам, какой стороной этот диодик, какая сторона пропускает и не пропускает. Красная часть пропускает. С красной части ток должен идти, Да. а черная не дает току обратно идти. Это Zener, да? Zener diode. Zener diode это по-нашему стабилитрон. Смысл в том, что он пропускает электрический ток в обратную сторону при достижении какого-то напряжения. Вот. Черная не пропускает, Саш, другой стороной ставь. Видишь, уже чуть не за это. И тогда раз и не заведется наш аппарат. Тогда гадина. Ну что там? Саш, что там уже падает? Диодик. Саш, давай, Ёшкин-Трешкин, давай. Хорош мутантов тут делать. Мутантов? Да. Тут так сложно. Тут маленькие такие дырочки. Пихай его нормально нам, чтоб. Мы сделаем работу. Поставили. Берем наш soldering iron. И теперь тут главный. Добавляю. Хватает, думаю, да? Ничего еще добавлю тут. Все. Уверен? Угу. Ну все, если не отвалится. Начинаем. Отрезаешь самым кончиком, вот. Вот ты попал. Попал. И чуть-чуть. Раз. Смотри. Ну. Второй диод. Детишки, вот, смотрите, детишки. Вот дырочки две. Я знаю, два отверстия. Так, и в них раз. И вставили быстренько. Все. Все, молодец. Давай. А ты худший из худших. I'm a best from the best. From the best. Best from the best. Hit up the leg and then... Смотрите, за 3 секунды сделано. Get it closer. What, I'm still learning how to solder. We put down the capacitor over here, where the capacitor attached. Put it all the way. Alex, don't push so hard. Bend the legs and put the crocodiles. But when those legs don't make contact with the solder. Because if you'll contact them, It won't work properly. it won't be working properly. Yeah. There is no contact. Sure. These are the hardest ones that are close together. All right. The radiator. We're going farther. I thought doing the switch over here. Over here, switch. Or switch. Let's do the switch. Just reassure that everything is all right. Yeah, I need to. Yeah, everything is alright. Let me check. It already looks like something. Resistors, let's see. 1k ohm resistance of those two resistors. It's 1k ohm. Ohm. It's a unit of resistance measurement. Good. Look. I thought
That's all. We need to throw that away. No. I thought we needed to take another tip for the soldering iron. Let's heat this up. Come on. It's really hard. Don't do this to me. Yeah, they're connected, these two. But if that won't work, it's all your fault. My fault? Yeah, because you told me that they need to be connected. Over here, you see? And this leg and this leg, they're connected together. But this and this, they're not. Just take it into the consideration. No. Not a knee. Rack first. Yeah. Please get in. I hate you. Look over here. There is the trick. If you put this law in, you have to keep in mind that you over here, it's called top notch. This notch. You see this notch? Let me show like that. Yeah, this exactly notch. It shows where that notch should be on your slot. They're so close to each other. Maybe we'll get another tip. Where? You don't have another tip. My Chinese friends haven't yet sent us. I know you know. All Americans, they just shop in there. It's called what? Home Depot. No, Alex. Walmart. Alex, Chinese, goddamn it. I didn't know. Chinese Walmart? Are you kidding me? Ali, goddamn Alex, AliExpress. Without knowing sounding, don't tell that it's a church bell. Distract me. Understood? Yes. Please do not distract me. I'm the best distractor and tractor in this room. Oh. Have you seen that? God damn it. Why? You know why. Thank you, Mr. Crocodile. And get the hell out of my way. You soldered few. How to get rid of it? That help. What? No, I don't need any more help. I see. It's too much. Thank God. I've done it. Don't No. touch them, they ain't gonna be used. Look on the floor. Who's fresh waves I want You the have deep in ocean. My refreshing deep in ocean. My refreshing deep in ocean. Emotion out of control. So right now, I'm gonna eat sushi, metal sushi. Very good, yeah. This episode was pretty hard to do. It gave lots of stress to me, not him. I generated more gray hair Today, than usual. Today we've done 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts. Okay. Ну давай уже проверим. Ну и что ты думаешь, она выдаст, вот эта штучка, пукалка твоя, она что-то там выдаст? О, какая!